Awards as Bobi Wine's team releases report documenting alleged abuses. Eyo ye heading ebadde singa obunene ku website ya CNN olunaku lwajjo. Osobola ogenda n'ogikeberako. MTV postpones its Africa Music Awards as Bobi Wine's team releases report documenting alleged abuses. If you don't know by now, I would like to tell you that MTV postponed its awards. Awards is a MTV abayimbi abatone nnyo mu Uganda abatafa ku biki ebigenda maaso ze badde beesunze. Wetwogera MTV yazipostponinze ate nga teyawadde na date ki. You know when you postpone something woyongerayo event at least yowa abantu date. Yagipostponinze nga tewadde na date di awards zino wezigenda kubeera mu Uganda. Mujjukire nti DJ Khaled yali alina okubeera host wa awards zino yapostinga ku social media abantu mu Uganda, Africa, around the world ne bamuyiikira mu ddakiika buddakiika. Post oba tweet yali amaze okugideletinga. Lwaki mbagamba ebintu bino? Lwaki tetwetaagisa MTV Awards mu Uganda? Lwaki? MTV government ya Uganda ku luno ebadde ekitaddemu nnyo amaanyi awards zino zijje olw'okuba kyakabi nnyo. Yes, kyakabi, but it's not the right time. Naye government ebadde ekitaddemu omukono gw'amaanyi nnyo. Ne bakireereesi nga babebe kulu badde bakitaddemu omukono gw'amaanyi nnyo nga bamanyi nti bigenda kubuzaabuza abantu. Awards zino we zinajja mu Uganda because MTV Awards are big awards mu Africa. Zigenda kubuzaabuza abantu ziba diverting. Naye omulimu gwa social media gukoze omulimu gw'amaanyi nnyo okuba nti for now tulwanyisiza awards zino. We have to be proud kubanga it's not the time. Uganda, we are not in any position. It's good for the country, yes, but we are not in any position right now. Nga abaana baffe bawambibwa. People are being kidnapped, people are being tortured every day. Okubajja ku mulamwa. Omulamwa gwonna gulina kubeera okwolesa biki ebigenda maaso mu Uganda, wabula not these diversionary events. Era nga nze nasanyuse nnyo naye ate gano maanyi g'abantu, people power. Kyova olaba nti nakoze audio jo nenkikoonako katono nnyo naye olwaleero audio eno yonna egenda kubeera centered about that. Essaawa zino we tuba twagala okweliberatinga, we tuba twagala okulwanira akalulu kaffe, tuba twagala okulwanira obuwanguzi bwaffe, twetaagisa amaanyi ga people power. Nuupu nga yo nuupu temala. Abantu bangi nnyo bangi abataaweebwa tiketi ya nuupu naye nga bali ba mu people power ne bakyuka naye nga bali ku true opposition. However much right now I believe we are not the opposition, we are the righteous elected government because Bobi Wine is the president elect. So twetaagisa people power ekomeo gwe yonna gy'oli ne oba tuyambadde t-shirt ne oba tuyambadde beret. We need to activate people power. Noop has done a very great job, but remember that Noop is just a vehicle. Nenge sawa zino twetaagisa kiri kye twalimu nga Noop tenaba kujja. Already Noop eri established ne twetaagisa tukomyewo. Amaanyi ga people power ge twayina ge gagenda okwetaagisa okwenunula people power. Era buli omu yonna gy'oli gamba munno ne wabanga tali mu Noop, ne wabanga ali mu FDC, ne wabanga ali mu DP naye nga ayagala enkyukakyuka. We have to reorganize. Tukomyewo amaanyi gali ge twayina aga people power. Okusomeramu akatono nnyo CNN biki yawandiise. MTV emaze okupostpondinga bawandiise ku website yaabwe ne bagamba after an online campaign arguing MTV best to cancel its annual MTV Africa Music Awards over allegations of human rights abuses by the Ugandan government, the TV channel postponed its awards Thursday, which was due to be held in the East African country's capital Kampala. It was painful to see MTV was being used to sanitize the oppressive regime here in Uganda, said presidential candidate Bobi Wine during a news conference on Thursday. I am glad MTV is seeing it and acting in respect of all rights of artists. It would be such a shame for the MTV Music Awards to be held in Uganda under gunpoint. MTV base did not give a reason for the postponement when asked whether the decision had anything to do with the alleged human rights abuses. A communications director at Viacom, MTV's parent company, said, "We have nothing further to add on." Before Thursday's news conference, Wine's legal team issued a 50-page report collating allegations of apparent abuses, human rights violations, and irregularities regarding the national elections on January 14th. Kati gwe muganda wange gano maanyi g'abantu wembagambidde at this point, at this moment we have to reactivate
people power because NUP itself is not enough. The dictator is in panic. Lwaki mbagamba we have to re-energize people power. Olunaku lwajjo President Museveni yabadde awa update on the coronavirus situation. Museveni mu kifo ky'okuwa update eya coronavirus mu Uganda, speech yonna yabadde eri centralized kugezaako kugamba bannayuganda bave ku by'okulonda. Abalabye speech eyo mwenna mwakitegedde. Museveni yagambye elections are done, move on. Elections are done, move on. I congratulate you for taking part in the elections. You saw how peaceful the presidential and parliamentary election was. Elections are now finished. Start working. Don't waste time on electioneering and quarreling. Oyo Museveni. Foreign Minister Sam Kutesa kyekintu kyekimu kyeyogera a while ago. Ubanga wawangula lwaki abantu toyagala boogere kalulu. Lwaki sawa zino President Museveni ali kwegayirira abantu to move on. If it was free and fair, people would have moved on normally. Buli speech yagamba ebyokulonda akalulu kaggwa mu kaveeko. Tosobola kugamba bantu nti akalulu kali peaceful nga tewali amanyi kyagenda maaso okujjako evidence NUP gyegenda okuleeta mu kooti. Kati essaawa zino president agamba nti yalondebwa aligamba bannayuganda muve ku byokulonda, muve mu byokuyomba, akalulu kaggwa, agezaako kubajja ku mulamwa. Bino tebinnaba kuggwa. Bino bitandika butandisi tebinnaba kuggwa. Senga yali yawangula, senga takiriiko, naye omuliro gwennyini aguwulira. Wenziramu ne nkugambira awo nti we have to re-energize the people power. Eri yaliwo. Eri people power ne gye bayituyitirangamu bahooligans. However much we are peaceful. Ye yokka egenda okutuyamba okuliberating ensi yaffe. People power. We have to bring back people power. Eberenga yewambye, eberenga yesooka mu buli kimu kye tukola. People power. Because at the end of the day, it's the people of Uganda who make people power. And of which the oppressed under people power are the majority population. Era bye bantu abagenda okulonda, era bye bantu ababbibwa. Omanyi ngenda ne mbagamba ng'ebintu bino ne mutategeera lwaki mbagamba ebintu bino. Ne mugamba mwogera bwogezi. Naye nga nze mumanyi most of the time mba njagala nkuleetere facts nkugamba ekintu okikole naye nga nkuwa reason lwaki oba olina okukikola. Olunaku lwajjo nabateereddeyo audio ne mbagamba nti Museveni yasuspendinze activities eza Democratic Governance Facility DGF. DGF ye organization ebadde supportinga NGOs ezisinga mu Uganda, ebadde zinonetingira sente nga tewola. Uganda nsinjavu nnyo. Kino nno kitegeeza tugenda kuluzinga emirimu egisukka mu 5,000. 5,000 jobs are going to be lost. Mbaddiramu 5,000 jobs are going to be lost if DGF is suspended. Kubanga not only these NGOs ziyamba abantu abaavu okuleeta ebintu bingi nnyo mu nsi because we are poor, wabula ate NGOs ne zisinga zigaba n'emirimu. Era abantu bangi nnyo baagala nnyo okukolera NGOs because n'akasente kuba employee baabwe kasente kalungiko compared ku mirimu emirala mu Uganda. Abaana baagala nnyo okukolera NGO kubanga zigaba kasente akawera. Not only ziyamba abantu ne ba employee baabwe bafuna akasente akawera ate balina ne good working conditions. Wogamba nti osuspendinze Democratic Governance Facility. Abantu bonna bagenda kukola ki? Bagenda kuluzinga emirimu. NGOs zino nyingi nnyo. Over 5,000 jobs are going to be lost. The president does not care if you lose the jobs. All he cares about is for him to stay in power. Muganda wange, gwakiwakana kyenkugamba nti we are going to lose over 5,000 jobs if Democratic Governance Facility is suspended mu Uganda. Thousands of employees at about 60 local and international organizations are funded by the Democratic Governance Facility, and they could lose their jobs because of Museveni's decision ordered to suspend the activities of the NGO's biggest funder. Era gwakyawakana nti we are about to lose 5,000 jobs. Si bali bantu NGO zibadde bayamba bokka wabula n'abantu abakolera NGOs. Naye ng'olaba is it worth it mu mbeera Uganda gyerimu essaawa zino tubeere nga tugenda kuluzinga emirimu egyo. Not only we are losing the activities, not only we are losing the donations, but people are going to lose jobs. In the current state mu Uganda, in the current COVID-19 situation, where are people going to get jobs? If you allow this ban for these 5 years, it's going to be the worst ever. Zezino, NGOs ezimu ezibadde funded ne Democratic Governance Facility, Action Aid International, Advocates Coalition for Development and Employment, abo bonna
abasinga balina abakozi abasukka mu 2 mu 3. African Center for Media Excellence, Africa Freedom of Information Center, Africa Center for Energy and Mineral Policy, African Center for Trade and Development, African Center for Treatment and Rehabilitation of Torture Victims, African Leadership Institute, African Youth Initiative Network, Akina Mama wa Africa, Alliance for Finance Monitoring, Alliance for Mayors and Municipal Leaders, Initiative for Community Action on AIDS at local level, Amuria District Development Agency, Anti-Corrupt Coalition Uganda, Center for Governance and Economic Development, Center for Basic Research, Center for Women in Governance, Civil Society Budget Advocacy Group, Community Driven Network Uganda, Community Integrated Development Initiative, Ecological Christian Organization, Food Rights Alliance, Global Rights Alert, Gulu Women Economic Development and Globalization, Human Rights Network for Journalists Uganda, Initiative for Social and Economic Rights, Intercenter for Transitional Justice, Justice Defenders, Kabalo Research and Resource Center, Kapichora Civil Society Organization Alliance, Kind Initiative for Development, Muslim Center for Justice Law, National Coalition for Human Rights Defender Uganda, Netherlands Institute for Multi-Party Democracy Uganda, Panel Reform International, Platform for Labor Action, Restless Development Uganda, Renzoli Anti-Corruption Coalition, Renzoli Forum for Peace and Justice, Teso Anti-Corruption Coalition, Teso Religious Leaders Efforts for Peace and Conciliation, the APAC Anti-Corruption Coalition, the Human Rights Center Uganda, the Women's International Peace Center, Transparency International Uganda, Uganda Association of Women Lawyers, Uganda Debit Network, Uganda Joint Christian Council, Uganda Medias Association, Uganda National NGO Forum, Uganda Project Implementation and Management Center, Uganda Radio Network, Uganda Women's Network, Westminster Foundation for Democracy, Wiz Arts Foundation, World Voices Uganda. Ezo ze zimu ku NGOs ezibadde funded ne Democratic Governance Facility. Nkubuliddeko zimu sikumaliddeeyo naye NGOs ezisinga ezo zonna ekitone nnyo ziyina abakozi abatakka wa 10 ate nga basasulwa bulungi naye ng'emirimu gye bakola nagyo mingi nnyo. Ba NGOs babeera ne ba employer abali permanent n'ekirala ne baba ne ba volunteer. Not only the activities that are done by the NGOs that are going to stop, wabula jobs are going to be lost, over 5,000 jobs. Kati munaye kyenkugamba ne president wo tafaayo. President wo oba president ali kutwesibako ekyo takifaako. Gwe muna Uganda wenkugambira, we need to activate people power. We need to activate people power otherwise, and we need to be even more active than we were before. We need to follow up this court case. We need to be interested in this case like the same way we're interested in the Chibalama NUP case. You need to wake up again. You need to re-energize again. You need to replan, because this is where the struggle starts. The struggle started on the 14th. The struggle started when Byabakama announced Museveni against the will of the people. Njagade kukibaddiramu abatte baategedde jo audio gye nakoze nti Museveni yasazeewo n'asuspendinga activities eza Democratic Governance Facility. Not only tugenda kumisinga oba tugenda kuluzinga activities eza NGOs zino, abantu abasinga bemuuliranga abali mu kampu eyo mu Northern abasinga bonna bayambibwa na NGOs zino. Human Rights okulaba nti abapoliisi wadde batutulugunya ne batyatyamu NGOs zino, tewaliwo mirimu gyonna gisobola carrying out nga tewaliwo financial support. Financial support, that is what Democratic Governance Facility kyebadde ekola. So we are not only losing that, but we are losing over 5,000 jobs. Kanamu abadde bakolera organization nga temukimanyi ekyo nammwe njagala mukitegeere. Wenkugambiraawo, this cause is not about people power, this cause is not about NUP, this cause is not about FDC, this cause is not about DP. This is where people power needs to re-energize, needs to re-strategize, and we come back even stronger. Amaanyi g'abantu mwe mwaleetedde MTV okola decision gye yakoze okwongezaayo award, because awards zino zibadde zigenda kuba diversionally kutujja ku mulamwa bantu kwerabira bantu kuchamuka, because batumanyi nti Abannayuganda tuchamuka nnyo. Woba wawangula lwaki ogamba abantu babiveeko? Museveni jo yabadde alina ku updating abantu about coronavirus. Yamazeko speech nanga agamba abantu ebyokulonda babiveeko okulonda kwaggwa. No, because pressure agiwulira amanya abantu tebakola ki, abantu tebamulonda, ali mu buyinza lw'amagye.
tugoberere nnyo omusango guno kubanga essaawa zino bajjaaji bennyini bali kutya omusango. Bajjaaji batidde omusango tewali ayagala guyingiramu. Why? Sanctions zisuse as we speak. UK yakubye Zimbabwe sanctions enkambwe ennyo, yakubye abantu abakulira security ya Zimbabwe, security institutions mu Zimbabwe zonna abazikulira babakubye sanctions zitabuse. Buli yenna violating human rights mu Africa sanctions zitabuse. Sanctions zino luliza zakwatanga muntu kinoomu, naye Magnitsky Act eyo yaleeta obuzibu nti zino sanction bazikuba n'abaana baabwe ne bakyale baabwe ne bafamily zaabwe ne business zaabwe. Kati buli omu atya. Bajjaaji bonna bamanyi ayingira mu musango guno n'agenda n'avuya sanctions zijja. Bonna batyo omusango guno lwaki? Emirundi ena nga bawabira Museveni mu kooti, bajjaaji babadde nga bagamba walingawo irregularities. Babadde bakkiriza nti obululu bwabbibwanga, abadde bakkiriza nti military yadisorganizinganga abantu, nti military yakubanga abantu. Bajjaaji badde nga bakkiriza ebintu bino, naye nga bamaliza bagamba tetugenda kudda mu kalulu. Kaakati ekintu ekyo mukikola mutya emirundi ena, ayi ne mwagala mukikole ne mu gulundi ogwokutaano. Bonna batya babadde bakikoze emirundi ena nga bakkiriza nti wabeerawo ebizibu, obululu tebadde free and fair, naye ne batasazaamu kalulu. Kati n'ogwokutaano ensi yonna ebalinze because bajjako network. Wenkugambira nti bajjaaji bonna batidde omusango guno. Gwe omuntu wa bulijjo olina ku increasing pressure, okole ekyo kyonna ky'okola nga Kyagulanyi watugamba. You have to do whatever it takes. Naye tulina okukomawo mutekinge interest mu musango guno nga etwatekinga interest mu musango gwa Kibalama NUP case. I will stop here for now. Mbagala nnyo. Peace.